Stell dir das vor, du stehst auf einem eisigen Grad und blickst hinunter, in deinen Stiefeln sind grob Halsbollen befestigt, durch die rostig Eisenstacheln getrieben sind. Dies Improvis, Irden Stageisen Basen sich in den gefrorenen Boden und halten dich Felsen fest. Unter dir gleiten 9000 der besten Ritter Europas hilflos auf dem Eis aus. Eiher vergeraten in Panik, eiher Stahlstiefel finden keinen Halt, sei haben Ture Sail mitgebracht, dich zu hengen. Du hast billig Felsbrocken mitgebracht, sei zu zermelmen. In den nächsten Minuten wird die alt Weltord, nung von einem herabfallenden Stein zerschmettert. Dies ist die Schlacht im Morgarten und so haben ein Grupp von Bauern den perfekt, den Hinterhalt ausgeführt. Bever were in dies Vergesenen Geschichten von Überleben und Leiden eintauchen, falls duis Genist, Verborgen warten der Geschichte zu lernen, dan druk, doch den Gefällt mir Button und Elbanier, für mehr Salcher Inhalt. Das were dies alten Geschichten zusammen aus verschiedenen Teilen der Welt erkunden, verbunden über Zeit und Raum durch und sehr gemein same Neugier auf die Vergangenheit. Die Geographie bildet hier ein natürlich Geatin, links das eisige Wasser, rechts die steilen Baumverstop und Hinge des Morgartenbergs. Dazwischen verlieft ein schlammiger Pfad, kaum breit genug für zwei Pferd. Herzog Leopold I. Vom Haus Habsburg hat seine Armee direkt in diesen Schlund marschieren lassen. Macht sich kein Sorgen Taktik. Behandelt das als Jagdesflug ein Streif-Expedition, einige rebellische Bauern in den Wald, Kantonen zu disziplinieren. Sein Kolon erstreckt sich über Meilen, ein glitzerndes Band aus Stahl und Seide. Sie sind laut, sie sind selbstsicher, sie sind wirklich blind für die 1500 Männer, die oben in den Bäumen den Atem anhalten. Die Schweizer Eidgenossen warten nicht auf ein formell Herausforderung, sie winken nicht mit Fächen, sie schneiden einfach die Seil durch. Es beginnt mit einem Grollen, das durch den Fusseln vibriert. Riesig und tastet Baumstamm, hoch aufgetürmt donnern den Hang hinunter, sie junen in Schwung, nacken jung, bium, wie trucken Zweig und racen auf, die gedrängt Kolonne und ten zu. Der Aufprall ist katastrophal. Die Stem crashen in die Mitte, der habsburgischen Linie und zerschmettern, die Formation sofort. Ferd, vom Lamm und dem bebenden Boden, in Panik versetzt bäumen sich auf. Sie rutschen auf dem eisigen Weg aus und werfen eiher Reiter ab. Gepanzert Männer stoßen auf den gefrorenen Boden. Die Kolonne ist durchtrennt. Die Vor hat kein nicht vorwärts, weil der Weg durch ein von Menschenhand errichtete Trümmerwand blockiert ist. Die Nach hat kein nicht zurückweichen, weil der Pfad mit tausenden verwirrter Soldaten verstopft ist. Die Vor, wärts drengen, Chaos regiert den Folgen die Stein, Felsbrocken in der Größe von Weinfässern prallen die Klippen hinunter. Durchschligen Schilde und Zernitern Helme wie Pergament. Die Schrei von Männern und Pferden überturnen, die Befehl der Kommandanten. Die unbesiegbar, schwer Kavallerie ist jetzt nur noch ein vereinigter Mob, gefangen in einer Kegelbahn. Und den Greifen die Schweizer an, sie marschieren nicht, sie sprinten die eisigen Hinge hinunter, eiher gespickten Stiefel geben einen perfekten Halt. Während die Ritter und ten, wie Bambi auf Eis spielen, treffen sie die Desorg. Inges, ihren Österreicher mit der Wucht eines Güterzugs. Das ist kein Kampf, das ist ein Hinrichtung. Die Schweizer suchen kein Kapitulation. Sie schwingen Hellebarden und Morgenstern Waffen, die Rüstungen brechen und Nachen zermelmen sollen. Ein Ritter kämpft sich auf die Neihawk, hebt die Hand, zu kapitulieren und wartet die Zivilis, ihrt sit des Lersegelds.
Ein Schweizer Bauern Antwortet, in dem ein Axt durch sein Visier treibt, Blut spritzt über den Schnee. Die Ritter am Straßen, rand worden von der in Jaruk wets jedrankt, sei kippen in den Jersey. Das Wasser brodelt, während 100 Männer beschwert mit 60 Pfund Plattenpanzer, während sei Süßehen, wie die Oberfläche über einen verschwindet. In weniger als einer Stund Word der Mythos der Ritterlichen überlegen. Heit zerschmettert. Die Schweizer haben das Gelend selbst gemacht und zerlegen, die Habsburgische Armee Stück, für blutiges Stück. Aber zu verstehen, warum dies Bauern wütend waren, den Adel massakrieren, zu wollen und warum Leopold Turret war, in dies Fall zu laufen, müssen wir uns die Männer ansehen. Die glaubten, sei besessen die Welt. Die Tragweite dieser Katastrophe zu begreifen, müssen wir den blutigen Schnee von Morgarten verlassen und in die Marmorhallen von Wien reisen. Wir müssen die Opfer dieses Massakers nicht als Leichen betrachten, sondern so wie sie sich selbst sahen, die Herren des bekannten Universums. Das Haus Habsburg war nicht nur eine Adelsfamilie, es war ein geopolitisch Zwangsläufigkeit. Im frühen 14. Jahrhundert breite dies Dynastie her Tentakel aggressiv über Mitteleuropa aus. Sie kontrollierten Österreich, Steiermark und White Teil des heutigen Deutschlands. Sie waren die zu groß zum Scheitern gehende Institution des Mittelalters, ihr Macht ward von Gott, Gold und der schwersten Kavallerie der Christen, gestützt. Im Zentrum dieser spezifischen Katastrophe steht Herzog Leopold I. Ist 25 Jahre alt. Ist der jünger Bruder Friedrichs des Schönen Braun des Königs von Deutschland. Leopold ist der Archetyp des hochmittelalterlichen Aristokraten. Giesig Markilos Jesuchtet und Jeffihelig überheblich. Historisch Aufsicht, Nungen beschreiben in Alsmann der Tat. Begierig sich außerhalb des Schattens seines Bruders zu beweisen. Besitzt die beste Rüstung, die Geld kaufen kann und kommandiert ein Gefolge von Rittern, die ihr ganzes Leben für den Krieg trainiert haben. Aber Leopold hat einen tödlichen, blinden Fleck. Leid in einer Krankheit, die viel supermatcht in der Geskitzt Plag, die Unfähigkeit, sich vorzustellen, das ein Schwächer feind tatsächlich zurückschlagen könnt. Wenn Leopold auf die Karte der Wald, Kanton Uri, Schweiz und Unterwallen blickt, sieht kein souveränes Territorium. Sieht einen Eigentumsstreit, aber die Habsburger betrachten dies Papier als Verwaltungsfehler, die korrigiert werden müssen. Für Leopold sind die Schweizer kein Soldaten, sie sind rebellisch Pächter, die mit Hermaid im Rückst, und sind, dies Ding, was bestimmt sein Vorbere, oder viel mehr deren Fehlen, als die Habsburgische Armee im November 1315 in der Stadt Zug zusammentrifft, herrscht Feststimmung. Die Ritter stecken in poliertem Plattenharnisch und Kettenhemd, nappen eilen umher und polieren, Schilde, mit Lerwen Wappen und Adelrimbelmen. Sie behandeln den beverstehenden Marsch nicht als Feldzug in feindliches Gebiet, sondern als Schauspiel. Echte Gen, darauf was sie mitbringen, der Tross ist beladen mit Wein, feiner Kleidung und Ersatzfürden. Entscheid, sind Bundel von Seelen, dies sind nicht zum Bergsteigen Jedakt, sie sind zum Hengen Jedakt. Leopold plant die Rittelsfu, der Rebellion zu ergreifen, wie adlige ein, in der Turten Salten, aber der Ritterkodex hat ein Lug. Gilt nur für gleichgestellt, bekämpfen Judgen, und der Ritter zeigt man bekämpfen Judgen, Bauern zeigt man, die Pech. Sie betrachten die Schweizer Bergbauern als Untermenschen, ungesentel bewaffnet, mit landwirtschaftlichem Gerät über den festen Weg in die Berg eindringen und den Widerstand durchtrainieren.
Einschuchter, Zerschmettern, ignoriert die Warnungen der Weinigen lokalen Herren, die das Gelend kennen. Ein legendärer Anekdot betrifft den Hofnarren eines lokalen Grafen. Als man ihn fragt, was vom Invasionsplan halt, antwortet der na, habt elaboraten, wie man ins Land hineinkommt, aber keiner von euch hat beraten, wie man wieder herauskommt. Leopold lacht solch Bedenken weg. Verlässt sich auf die Standardoktrine des mittelalterlichen Krieges Skak. Der Anblick von 9000 bewaffneten Männern dar, unter fast 2000 berittenen Ritter, reicht normalerweise aus, jede Bauernar, in die Wälder fliegen zu lassen. Setzt darauf, dass Angst die Arbeit für ihn erledigt. Hat recht mit der Angst. Die Schweizer haben Angst, aber berich, nicht ihre Reaktion auf dies Angst falsch. Statt zu fliehen, entscheiden sich die Schweizer, sich selbst in die Inge zu treiben. Leopold Ritter am 14. November aus Zugos, sein Rüstung glänzt, sein Banner nattern im Wind, fuhet die Blut des österreichischen Adels in ein Inge Jefferen Ingstell. Überzeugt, dass in ein Trophienzeremonie hinein marskiert, ahnt nicht, dass eigentlich die Trauprozession des Feudalzeitalters anfuhet. Aber die Schweizer sind nicht eines Morgens aufgewacht und haben beschlossen, den Bruder des Kaisers zu bekämpfen. Dieser Kollegians, Kurs Word, Jahr über in Gang gesetzt, Ostulers durch einen Jualtet, eigen Überfall, der weniger wie ein Schlacht als wie ein Schien aus einer Wikinger sich aussieht. Geschichte ist selten schwarz, weiß, während es verlockend ist, die Schweizereien als unschuldige Freiheitskämpfer zu sehen, die ihr Heim verteidigen, ist die Wahrheit schmutziger. Der Funk, der das Feuer von Morgarten entzündet, war kein edel Unabhängigkeitserklärung, es war ein betrunkener, frevelhafter Überfall auf ein Kloster. Generationen lang hatten die Leute von Schweiz einem der drei Waldkanton in bitterer Fed mit dem Kloster einzelnen gelegen. Der Konflikt war bekannt als der Marschstreit oder Marschzwist, im Kern ging es Überleben, Circonomie. In den Alpen ist Land Gold. Bauern und Mönch beensprich in dieselben Wälder und Weiden, wie zu Weiden und Halls zu joinen. Die Spannungen schwellen entlang, die Bauern wiederum argumentieren, dass das Land seit Jahr einen Jahr, Landbever die Mönch mit ihren Federkielen und Landerkunden kämen. Der Nacht der Erscheinung des Herrn kocht der Topf über. Angefu het von ihrem Landemern Werner Stoffescher beschloss ein Grupp Hitzker, Feiger Männer aus Schwa, das sei genug von den Drogen des Abs hätten. Sie schickten keinen Protestbrief, sie starteten ein vollständige Invasion des Heiligen Bodens, sie stürmten die Abtei einzeln. Das war kein höfliche Besetzung, die Männer von Schweiz brachen die Türen auf, sie plünderten die Keller, tranken den sakramentalen Wein der Mönch, bis sie brüllend betrunken wären. Sie zerschlugen Reliquien, entweihten die Altäre und taubten durch die Klossen, aber sie hörten nicht bei Sach Beschädigung auf. Sie trieben die Mönch zusammen, zerrten sie in den Schnee und nahmen sie als Geiseln. Dieser Akt war politischer Selbstmord. Im 14. Jahrhundert war ein Angriff auf ein Kloster gleich, bedeut, mit einem Angriff auf Gott selbst. Die Vergeltung war schnell und geistlich. Der Bischof von Konstanz legt auf Drengen, der Habsburger, den gesamten Kanton Schweiz unter Interdikt. Kein Babys getauft, kein Ehen gesegnet und erschreckens, denn die Toten nicht in Juetem Boden Bier dicht werden konnten. Für ein teifreligiers mittelalterlich Gesellschaft wären die Leute von Schwuls nun spiritual tat. Verdammt für die Juigkeit in der Hurl
zu wandern. Schließlich word die Excommunication auf Alledre Wald, Kanton Uri Schwus und Unterwalden Ostjudent, while sich weigerten einander im Skit zu lassen. Das ist der Schmelztiegel, der die Schweizer Eidgenossenschaft schmiedet. Sie where nun steht in physischer und spiritueller Hinsicht. Dieser Kontext ist entscheidend, die Großsamkeit bei Morgarten zu verstehen, und die Schweizer wussten, dass Kapitulation unmöglich war. Man kann nicht verhandeln, wenn der Feind glaubt, du seist ein Agent des Teufels. Der Überfall auf Einzelnen hat das Sicherheitsnetz entfernt. Die Brücke zur friedlichen Koexistenz war verbrannt und die Asch in den Weinkellern der Abtei verstrut. Mit dem Rücken zur Wand in die Wald, Kanton Eichern der Allianz, sei schworen zusammen gegen die Boschheit der Zeit zu stehen. Als Spur meldeten, dass die habsburgische Armee in Zug zusammentraf, Jiri, etten die Schweizer nicht in Panik. Sie mobilisierten, aber sie waren wenig und der Feind Legion. Es war ein Anblick, der Ehrfurcht einflößen sollte. Die Sonne glitzert auf tausenden polierter Helme und die Luft war erfüllt vom rhythmischen Klirren der Kettenpanzer und dem schweren Tritt der Kriegsführung. Das war die goldene Kolonne, in der Spitze die schwere Kavallerie, die Panzer des mittelalterlichen Schlachtfelds. Das waren nicht nur Soldaten, das waren die Promen, in ihrer Zeit, Gräfen, Baron und Ritter, aus allen habsburgischen Landen, ritten nahe und nahe. Ihre Schilde prankten mit dem Wappen alter Heuser. Sie saßen hoch aufgerichtet in ihren Sätteln, scherzten miteinander, diskutier, und die winterlichen Fest, die sie erwarteten, sobald dies Bauernpflicht erledigt wäre. Hinter den Rittern kam die Infanterie, fast Soldaten Armbrustschützen und Diener gefolgt von einem langen Tregen Tross. Insgesamt erstreckt sich die Linie fast 3 Meilen, doch als sie Süd, wärts entlang des Exercis zogen, während sich der Weg. Die weiten Ebenen wischen einem ingen sumpfigen Pfad, rechts Plätscher, und die dunklen Wasser des Sees gegen das Ufer. Links stieg das Gel, und scharf in die steilen Bualte, und hinge des Morgartengebiets an. Die Formation word geswungen, sich zusammenzudrängen. Die Linie der Ritter, einst ein Stallwand, word zu einem langen zerbrechlichen Faden. In manchen Stellen mussten sie einzeln reiten. Das ist der Albtraum jedes militärischen Kommandanten, die Stell. In dieser Formation ist eine Armee von 9000 effektiv, eine Armee von einem. Wenn der Vordermann stoppt die ganze Armee. Wenn der Vordermann angegriffen wird, können die 8999 Männer hinter ihm nichts tun als zusehen. Doch Leopold drängt weiter. War Jebeln, dit von der Arroganz des ritterlichen Ehrenkodex. In seinem Kopf wurden die Schweizer in einer traditionellen Schildwall auf einem offenen Feld warten, wo sein Ritter die Lanzen senken und durch sie hindurch brechen können wie ein Hammer durch Glas, die Idee, dass der Feind nicht nach den Regeln spielen könnt, kam nicht in den Sinn. Es gibt eine Legend, die in der Schweizer Folklore fortlebt. Es heißt Heinrich von Hunenberg, ein lokaler Adliger, der mit den Schweizern sympathisiert, habe versucht, die Österreicher zu warnen. Soll in der Nacht über einen Pfeil ins Lager der Schweizer geschossen haben mit einem Pergament und der kryptischen Botschaft. Es steht auf Morgarten, und ihr Berichtjuten an, habe Leopold warnen wollen und darauf hingewiesen, dass der Pass ein Todesfall sei. Falls die Warnung gegeben wird sei ignoriert. Leopold betrachtet Vorsicht wahrscheinlich als Fähigkeit. Gegen mit des Vormittags war die Vor, hat der Österreichischen Kolonne tief in die Schlacht zwischen Hang und Sie vorgedrungen.
Der Boden war hart gefroren, glatt wie Glas. Die Ferd kämpfen Halt. Das Geplotter unter den Rittern erstarb, ersetzt durch das schwer Atmen der Tier und das Nähren des Letters. Der Schatten des Berges fiel über den Weg und toucht die golden Kolonne in dem Reiches Zwielicht. Sie waren nun wollend in der Todeszone. Über einen Versteckt hinter Vorhängen aus Fichten, Zwagen und Schnee bearbeiteten die Männer von Schweiz. Sie konnten die Federbusch auf den Helmen sehen, sie konnten die Stimmen der Männer hören, die sie gleich töten würden. Sie warteten, bis die Kolonne so tief im Pass war, dass ein Umkehren physisch unmöglich wurde. Leopold Ritt, nach der Spitze umgeben von seiner Leibwache. War wohl der mächtigste Mann in der Region, doch in diesem spezifischen Moment war der Verwund barst. Hat 10 Männer in einen Korridor ohne Ausgangsgefühl und dann begann der Berg zu beben. Der Angriff beginnt nicht mit einem Kriegsschrei, beginnt mit dem Ächzen von Hals. Hoch über dem Weg durchtrennen die Schweizer Verteidiger die Haltestelle. Enorm intestit Bombstem in Steh, all Pyramiden gestipelt ergeben sich der Schwerkraft. Sie poltern die gefrorenen Hinge hinunter, junen Jesch, wenn Digkeit Reisen durchs, Unterhals und Verwindeln, sich in unaufhaltsam Ramberg. Der Aufprall ist seismisch, die Stem crashen in die mit der Ersterei, ischen Kolonne mit der Wucht eins Zuggenglücks. Das Ergebnis ist sofort katastrophal. Ferd werden von den Beinen gefegt, ihre Beine zerschmettert. Männer werden in ihren Rüstungen zerquetscht, bever sie überhaupt wissen, dass sie angegriffen werden. Die enge, diszipliniert Formation der habsburgischen Ritter verschwindet in Sekunden, ersetzt durch ein schreiendes Null aus Metall und Fleisch. Dann kommen die Stein, die Schweizer haben Tonnen von Fels entlang des Grads gelagert, sie regnen auf die Ingenen Soldaten herab wie ein Meteoritenschauer. Hier versagt die mittelalterliche Kriegstaktik komplett. Platten Rüst ist ein Wunder der Technik. Entwerfen scharfkanten Schwerterpfeil Lansens, Spitzen abzuwehren, sei mat den Treasure zu einem wandelnden Panzer. Aber Platten Rüst hat ein tödlich Schwäch, sei kann keintisch Energie nicht absorbieren. Wenn ein 50 Pfund schwerer Felsbrocken aus 100 Fuss her fällt, muss den Stahl nicht durchdringen, dich zu töten. Drückt einfach den Brustpanzer ein, zerquetscht die Rippen und lässt die Lunge kollabieren. Verbielt den Helm und bricht den Schädel darunter. Die Ritter werden nicht erstutzen. Sie werden vom Gelände selbst totgeprügelt. Die Kolonne nickt ein. Vorn findet die Vor, hat den Weg komplett durch ein Vorgebot Trümmerwand blockiert. Sie hält abrupt an, aber die tausend Männer dahinter unwissend über das Gemetzel vorn marschieren weiter vorwärts. Die Kolonne komprimiert sich, der Druck wird unerträglich, Ritter werden so eng zusammengepresst, dass sie ihre Schwerter nicht sehen können. Ferd wahnsinnig, vom Lamm und Blutgeruch, treten und beißen, sich und trampeln, ihre eigenen Herren nieder. Der Weg wird zu einem Match aus Schlamm, Schnee und Blut. Die Fall ist nun versiegelt. Die Habsburgische Armee ist gelähmt. Die Golden Kolonne ist zu einem Station, Ziel Jordan, und dann beginnt die zweite Phase des Gemetzels. Die Schweizer bleiben nicht auf dem Grad, sie sehen ihre Waffen und gleiten die Hinge hinunter. Sie bewegen sich mit Furcht der Beweglichkeit auf ihren Stageisen und Stuesen in die Todeszone, wie Wurf in einen Schaffurch. Die Ritter blicken auf benommen,
Erschüttert und verängstigt und sehen, ein Hord Batiger Männer, auf sich zusturen. Dies, Angreifer, Trajan, kein ritterlichen Schwerter, sei Trajan Werkzeug, die in einen Schlachthof gehören. Und die Furcht unter ei, nen ist ein Waf, die gleich, die Geschichte der Kriegsführung, rung für immer verändern Word. Zu verstehen, warum die Schlacht am Morgarten die mittelalterliche Welt zerschmettert, müssen wir näher heranzoomen. Verges den Weitwinkel der Armee, konzentrier dich auf einen einzelnen Mann, stellen wir uns einen Ritter nach der mit des Gedränges vor. Nennen wir einen Graf Wilhelm. Ist ein Veteran von Turnieren eingeholt in ein Vermergen en Mailänder Stall. Schreit seinen Nappen an Vers, at sein Panisches für dem Schlamm umzudrehen hen. In jeder anderen Schlacht ist Wilhelm ein Kriegsgott. Sein Rüstung macht einen unverwund, bar gegen Schwertschläge, sein hoher Sattel macht einen zum Riesen, aber hut tritt ein Mann aus dem Nebel vor ein. Dieser Mann trägt kein Rüstung, trägt einen groben Wollkittel und dies selt, seinen gespekten Bretter in den Füßen. In seinen Händen hält ein Sechsfäßlein Stange gekrönt mit einem Stück Eisen, das hässlich, asymmetrisch und großem aussieht. Das ist die Hellebarden. Ist die Waffe, die das Mittelalter tötet. Graf Wilhelm sieht sein Schwert selbstsicher. Hat die Reichweite, hat die Herr, aber versteht die Physik des Sen, was ein gegenüber steht. Nicht, der Bauer schwingt die Hellebarde, zielt nicht auf den Ritter, zielt auf die Bein des Pferds. Die Achseln schneid, durch die Sehnen des Tiers, das Pferd bricht zusammen und schreit. Wilhelm wird in den Schlamm geworfen. Ist benommen beschwert mit 60 Pfund Metal. Versucht auf die Beine zu kommen, rutscht auf dem Eis aus. Hierer offenbart sich das Genie der Hellebarde, sei ist drei Waffen in einer, während Wilhelm versucht aufzustehen, schwingt der Bauer nicht die Axt. Benutzt den Haken auf der Rückseite der Waffe. Hackt den Rand von Wilhelms Schild oder vielleicht die Luke hinter seinem nahe ein und sieht. Der Hebel der Sechsfäßlangen-Stange ist enorm. Ein leichter Zug vom Bauern Word zu Hunderten von Kraft. Wilhelm Word zurück in den Dreck geschleudert mit dem Jessig nach unten, nun der Todesstoß, der Bauer dreht die Waffe lässt sei, wie ein Holjacker herabsassen. Die schwer Achsklinge trifft, die Rückseite von Wilhelms Helm. Sei mag den Stall nicht durchschneiden, aber die Erschütter, reitos, Wilhelms Gehirn zu erschüttern und zu lähmen. Schließlich der Dorn, der Bauer dreht die Waffe ein letztes Mal, findet die Luke in der Rüstung, unter der Zell in der Lest oder durch das Visier. Mit einem Stoß seines Körpergewichts treibt die Stallspitze hinein. Graf Wilhelm, ein Herr des Reiches, ist tot. Wird von einem Milchbauern mit einer Glorifiz, den Baumscher gerettet. Dies schien spielt sich 100-mal innerhalb einer Stunde ab. Die Hellebarde war die perfekt Antwort auf den Ritter. Sie gab einem armen Mann die Reichweite, einen Reiter sicher anzugreifen, den Hebel, inherentes Zuziehen und die Durchschlagskraft, zu erledigen. Sie verwandelt die größte Steck des Ritters, sein schwer Schutzhul in seinen Sag. Sobald du im Schlamm am Boden liegst, ist Rüstung kein Schutz mehr. Sie ist ein Käfig, die Ersterei, ischen Ritter im Gedränge gefangen sehen und setzt zu, wie ihr Kameraden wie Fisch aus den Setteln gehackt und gesigen werden. Es gab keinen Raum zum Angalopieren, keinen Raum zum Manövrieren, nur das rhythmisch Wummern, Wo man der Hellebarden, die auf und niederging und die Ersterei,
Ich Rüstung, die Blechdosen, öffneten. Das war nicht nur ein Niederlage, es war ein technologische Revolution in Blut geschrieben. Das Zeitalter des unbesiegbaren britischen Ritters, indeed hierer auf einem schmutzigen Weg in der Schweiz am Ende einer Sechswaslangen stand. Als der Erstskak des Hinterhalts Nachlass, Versich, in die überlebenden Österreicher das zu tun, was sie immer getan hatten. Wenn ein Schlacht schiefging, versichten sie zu kapitulieren. Im Jahr 1315 war Krieg zwischen Adligen ein Geschäft. Wenn du ein Ritter warst und dich in die Inge getrieben sahst, habst du den Weißier, ließ es den Schwert fallen und riefst deinen Namen und den Abstammung. Du botest Lösegeld in einen schweren Beutel Gold, einen Familienring oder das Versprechen späterer Zahlung im Tausch gegen den Leben. Der Sieger akzeptiert nämlich Gefangen und verkauft dich später in den Family zurück. Es war ein Verein, bar unter Gentlemen. Krieg war gefährlich, ja, aber hat ein sicher Netz für die Reichen. Die Schlacht am Morgarten zerschnitt dieses Sicherheitsnetz in Fetzen. Als die habsburgischen Ritter im blutigen Match gefangen die Hand hoben, aufzugeben, trafen sie auf, verwirrt Blick der Schweizer. Dies Bergmänner sprechen nicht die Internation, Sprach des Adels. Sie kümmerten sich nicht Abstammung und Entscheid. Und hatten sie kein Verlass, Gefangen zu halten und kein zusätzliches Essen, sie zu füttern. Also sahen die Schweizer, wenn ein Ritter kapituliert, keinen Goldbeutel, sie sahen einen Mann, der gekommen war, Häuser niederzubrennen. Die Chroniken beschreiben schönen absoluten Grau Ritter schrien Versprechen von Reichtum heraus und hielten Juwelen besetzt Dolch als Zahlung. Die Schweizer antworteten mit der Hellebarden. Sie hackten Männer nieder, die bereits auf den Nien lagen. Sie zerschlugen die Schädel derer, die am Neid flehten. Es gab kein Sortieren von Toten und Lebenden, kein ritterlichen Passen, einen würdigen Gegner aufstehen zu lassen. Es gab nur das Nass Wummern von Eisen auf Fleisch wiederholt, bis nichts mehr sagt. Dieses Verhalten sind einzige Quell durch Europa, die mächtiger war als die militärisch Niederlage. Für die französischen oder englischen Herf war das kein Krieg, es war ein Verbrechen gegen die natürliche Ordnung. Es war, als hätten die Chef nicht nur die Wolf gerettet, sondern und den gebührenden Respekt vor der Nahrung getten. Die Schweizer Wildheit wird von einer spezifischen kalten Logik getrieben. Sie wussten, dass sie dies Männer, wenn sie leben ließen, nächstes Jahr mit einer größeren Armee zurückkehren würden. Sie mussten die Kosten einer Invasion so astronomisch hoch machen, dass die Habsburger Angst hätten zurückzukehren. Sie sanden ein Botschaft geschrieben im Blut der Bestände des Reiches, wir spielen ihr Spiel nicht, dies Politik des kein Wirtelgebens verändert die Psychologie des Schlachtfelds grundlegend. Die österreichischen Soldaten erkannten schnell, dass ihre Rüstung und ho, gebert sie nicht retten würden. Blieb nur ein Option Flucht, aber der Rückweg war durch das Gedränge der eigenen Armee blockiert, rechts war der unmögliche Berg links, nur ein Richtung der See. Das Ufer des Ergeriases ward zum finalen Akt der Tragödie. Getrieben vom unerbittlichen Druck des Schweizer Vormarsch wurden 100 österreichische Ritter physisch von der Straße ins Wasser gestoßen. Im Sommer het ein Schwimmen viel echt ein Fluchtmöglich, Kate geboten, aber es war November. Das Wasser war eiskalt und robt jedem, der hineinfiel, den Atem und dann das Juicht. Ein Waller Schlachtfeld
nicht plus die gepolstert Gambissen, dar unter und das Schwert, and der Hooft wiegt zwischen 60 und 80 Pfund. En Land kann ein fitter Mann darin laufen und kämpfen, im Wasser ist ein Anker, die Ritter, die Heinen fielen, planschten nicht und schwammen nicht. Sie sanken sofort. Die Chroniken malen ein albtraumhaftes Bild. Die Oberfläche des Sees berodelt, während Verwin, diet für im Flaschen tobten und ihrer eigenen Reiter drin. Männer versichten mit steifen Fingern ihrer Schnallen zu lösen, rang nach Luft und zogen einander in Panik herunter. Aber die Riemen mittelalterlicher Rüstung sind komplex. Man braucht einen Nappen, sie abzuligen. Es gab kein Zeit. Blasen Stiegen, aufgefolgt van still. Die Elite Österreichs ertrank nur wenn. Meter vom Ufer entfernt und sah durch das Trub Wasser über die Verschwommenen Formen des Gemetzels. Unterdessen stand am Kopf der Kolonne der Architekt dieser Katastrophe und erlebt den Zusammen, Bruch seiner Welt. Herzog Leopold I starb nicht am Morgarten, aber der arrogante Golden Prinz, der in jenem Morgen aus Zug Osrit, war verschwunden. En seiner Stelle war ein Flüchtling, als erkannt, dass die Schlacht verloren war, bat sich Leopolds Leibwache einen Weg zurück durch das Chaos. Wahrscheinlich, indem sie eigen Männer beiseits gab, einen Rückzugsweg frei machen. Die historischen Bericht beschreiben, wie Leopold vom Schauplatz floh Leichenblas, Wein entwor wat und entsetzen. Must hart über schwieriges gelend reiten unsehen Armee den Metzgern auf dem Grad überlassen. Am frühen Nachmittag hört das Schreien auf, die still, die sich über den Pass senkt, war schwerer als der Nebel. Der Weg war ein Ruh, ein aus zertrümmerten Wagen, toten Pferden und den gebrochenen Körpern von fast 2000 habsburgischen Soldaten. Der Schnee war zu blutigem Match getrampelt. Das Wasser des Sees, normalerweise kristallklar, war in weiten Strecken entlang des Ufers rosa verfärbt. Die Verlustszahlen waren statistisch unmöglich. Die Österreicher hatten den Kern ihres Adels verloren. Grafen Bar und Ritter zu Hunderten. Die Schweizer verloren nach Chronik was Wolfman, nicht 1212 die Überlebenden, die nach Zug zurück, hinkten, brachten mehr als nur Wunden mit. Sie brachten ein such der Angst, sie erzielten Geschichten von Waldteufeln, die nicht zu töten wären, die aus dem nichts zuschlugen und weder rang noch Gott respektierten. Die Unbesiegbarkeit der Habsburger war auf dem Grund des Edrisses zurückgeblieben, aber für die Schweizer war die Arbeit nicht getan. Sie plünderten die Toten, nahmen Rüstung, Waffen und Schmuck, die her Unabhängigkeit für Jahrzehnte finanzieren sollten. Und als die Nachricht ihres Sieges ausbreitet, erreicht sie nicht nur die Ohren von Königen, sie erreicht die Ohren aller, die tödlichsten Soldaten Europas anhören wollten. Die Nachricht vom Massaker am Morgarten verbreitet sich in Europa mit der Geschwindigkeit einer Solch. In den Häfen von Paris, London und Rom lesen König und Kardinal die Bericht ungläubig. Aristokratie ist größer als Bauernschaft. Morgarten beweis, dass dies gleich und falsch war, aber was seltsames Gesche danach. Die Monarchen Europas fürchteten dies Bergmänner nicht nur, sie wollten sie kaufen. Das markiert die Geburt des lukrativsten Exports der Schweizer Geschichte Schweizer Söldner. Vor Banken, vor Skakalade, vor Luxusuren exportiert die Schweiz Jewel. Die Männer der Wald, Kanton erkannten, dass dieselben Fähigkeiten, mit denen sie die Habsburger abgeschlachtet hatten, Disziplin, Gelendigkeit und absolut Rücksichtslosigkeit hochpreisig wären. Ihr Land war arm, der Boden steinig die Winter hart,
aber Eicher Nachbarn wären reich und kämpfen ständig. Die Schlacht am Morgarten dient als ultimative Marketingkampagne. Sei beweis, dass ein disziplinierter Infanterieblock einen Kavallerien Rifttat stoppen kann. Plötzlich wollt jeder Herzog und König mit grenzstrittig Ketten Einheit Schweizer Soldaten in seiner Vor hat haben. Die Schweizer entwickelten sich schnell weiter, während Morgarten ein Schlacht mit der Hellebarden war, nahmen sie bald die Pik auf ein 18 Festlandlands, die und durch, dringlich Stahlwilder Schaff. Sie entwickelten das Pik, Wehr, eine Formation, die im Wesentlichen ein beweglich Festung war. Sie konnte feind wie ein Walls überrollen, aber ihr Mark basiert nicht nur auf Taktik, sie basiert auf Psychologie. Erinnert dich an die kein Virtual Politik am Morgarten, das Wort ihr Markenzeichen, wenn man Schweizer Söldner anhört, hört man nicht nur Soldaten an, man hört Terror an. Feindermen flohen oft skan beim Anblick des charakteristischen Schweizer Cruises oder beim Hören des Journeys ihrer Kriegsführung. Sie wussten, dass es bei einem Schweizer Sieg kein Lösegeld, kein Neid und kein Überlebenden gab. Die Schweizer Pief legten einen Ruf absoluter vertraglicher Loyalität. Sie kämpfen nicht für ein Sasch, sie kämpfen für den Zollmeister. Wenn du sie besolltest, marschierten sie für dich in den Schlund der Hurl, wenn du sie nicht besolltest, nun ja kein Geld. Kein Schweizer Wort, aus gutem Grund ein berühmtes Sprichwort. Dieser Söldnerhandel verwandelt die Schweizer Kanton. Gold aus Frankreich, Italien und Burgund floss in die Teller, die Einfaschen hörten, die Leopold den Ersten zerschmettert hatten. Sogar der Papst im Vatikan blickt auf das Gemetzel des 14 und 15 Jahrhunderts und entscheidet, dass die einzigen Männer, denen sein Leben anvertrauen konnte, dies Bergkrieger wären. Die päpstliche Schweizergade, die den Papst hüt, mit ihren bunten Uniformen und Hellebarden schützt, ist die darkt, lebende Linie der Männer, die im Schnee am Morgarten standen. Der Sieg am Eidgenossenschaft redet nicht nur ein klein Eidgenossenschaft vor der Zerstörung, startet einen militärisch-industriellen Komplex, der eine Ära definiert. Die Bauern hatten bewiesen, dass sie kein Ritter brauchten, sie zu schützen. Sie konnten die Ritter töten, ihr Gold nehmen und dann ihr Jobs übernehmen. Aber jede Damen ans in det urgent wan. Das Zeitalter der Schweizer Söldner ging schließlich mit der Erfein, Dung von Schießpulver und Artillerie zu End, die ihr Formationen aus der Fern zerskissen konnten. Doch der Geist, der am Morgarten geboren wurde, die Idee bewaffneter Neutralität und wilder Unabhängigkeit blieb. Was sagt uns dieses mittelalterliche Gemetzel also über die Welt, in der wir heute leben? Heute, wenn du die Ufer des Jahressees besitzt, ist die still zurückgekehrt. Ein einfaches Steinmal steht, nach der Straße mit Blick aufs Wasser. Es ist ein bescheidener Marker für ein Ereignis, das die Welt auf den Kopf stellt. Die Schlacht am Morgarten war mehr als ein cleverer Hinterhalt. Es war der Moment, in dem die Schweizer Eidgenossenschaft ihre Existenz recht beweist. Sie zeigt, dass ein klein entschlossen Bevölkerung, die ihr Gelände nutzt und mit absoluter Wildheit kämpft, einem Imperium trotzen kann. Das ist ein Lektion, die Geschichte ständig wiederholt. Wir sehen die Echos von Morgarten in den Winterwäldern Finnlands im Jahr 1939, in den Dich, Angeln Vietnams in den 60er Jahren und in den Bergen Afghanistans. Es ist die zeitlose Doktrin des asymmetrischen Krieges, wenn der Klein sich weigert, nach den Regeln des Großen zu spielen,
ist das Ergebnis selten vorhersehbar. Für die Schweizer Word Morgarten sehr gründlich ihre nationalen Identität ist Gebar das Konzept der bewaffneten Neutralität. Sie lernen, das Frieden nicht durch das Wohlwollen der Nachbarn Word. Word gesichert, indem man sich zu Schmerschaft zum Verschlucken macht. Die Schweizer werden zum Stachels, wenn Europas, friedlich, wenn in Ruhe gelassen, aber tödlich, wenn angefasst. Die Ritter des Hauses Habsburg ritten in diesem Pass, überzeugt, dass her Abstammung und her Rüstung einen den Sieg zusicherten. Sie starben und entdeckten, dass Krieg nichts auf Titel gibt, respektiert nur Hebelwirkung, Physik und den Willen zu töten. Die 1500 Bauern, die auf diesem Grad standen, verteidigten nicht nur ein Grenz. Sie zerschlugen die feudal Annahme, dass Menschen geboren wurden, zu herrschen und anderen, zu dienen. Sie bewiesen, dass freie Männer, die für ihren eigenen Boden kämpfen, die gefährlichsten Soldaten der Erde sind. Also, wenn du das nächste Mal auf die friedlichen Postkarte, en perfekten Berg der Schweiz blickst, erinner dich daran, was unter dem Schnee liegt. Dieses Stück Word zu einem furchtbaren Preis erkauft. Is Word im Eisigen Schlamm des Jahres 1315, mit dem Blut von Prinzen und dem Schwung einer Hellebarden beselt. Wenn dieser Tief Einblick in die brutalen Ursprung der Schweizer Eidgenossenschaft gefallen hat, könnten dich mein anderen Videos interessieren, die taktischen Fehlschläge der größten Imperien der Geschichte Caesaren. Klick jetzt auf das Video auf deinem Bildschirm, zu sehen, wie ein weiter unbesiegbar Armee durch Hoch, mit zerstört Word. Und vergiss nicht zu abonnieren und die Glock zu läuten. Die Geschichte ist voller vergessener Warnungen und wir werden sie alle aufdecken. Bis zum nächsten Mal.